problem. I know my talents. I can do this. I know myself and about my community. The third thing, as I said earlier, believe in your goals. I have a goal to solve or to cater the need of the society by a device, by giving or innovating a device to solve or reduce the water scarcity in these regions. So how can I able to do that? How can I able to believe in my goals on that? So I have certain plan to do that, to achieve these things. For that, I need to plan my short-term goal and to maintain the focus of my innovative thought process and to monitor the progress of my thoughts and keep it in mind and to stay positive. That is very simple. And to the next, learn from your past, overcome the fear of failures, and keep learning. That's very simple. That's why I have taken an example at the first. You need to adapt to this technological innovations of writing an exam in online. Yes, right. You need to adapt and you need to equip yourself of knowing the surroundings and to take on an initiative of your personal talents and to achieve something on a goals and to learn the mistakes from the past and to overcome the fear of failures and keep on learning to correct yourself on this today's world. These are the mm, mm, most wanted skills for a successful entrepreneur at this scenario. Let me give you some examples over here. Just I will share my screen. I will come to this later. Okay, as I said earlier, what are all the things that make you to learn on this ecosystem? And there are some barriers over here for this young individuals uh, who want to become a successful entrepreneurs. What happens if I run a business on my own? Is it good enough to start a business, or else if you want, if I make something, whether it end up in loss, and if my customers didn't like my product, or else if my customers will go for a competitive advantage than the product existing in the market. So likewise, you will have different doubts in your minds. So these acts as a barrier for young individuals to become an entrepreneur. So like as Ashwin said, right?
There are certain values for an entrepreneur. Let me give you a simple example for that. Let me tell you a short story about that. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன் இதுக்காக உங்களுக்காக. ஒரு யங் லேடி லெதர் பேக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ல போய் செல் பண்ணிட்டு டெய்லி அவங்களோட ஒர்க் ரொட்டீன் ஒர்க் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ல போய் இந்த லெதர் பேக்ஸ் அண்ட் அதர் ஹேண்ட் பேக்ஸை சேல்ஸ் பண்ணி டு சம் மினிமம் ப்ராஃபிட்ஸ் அவங்க ஏர்ன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் தென் டு எ ஃபர்தர் எக்ஸ்டென்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பை டே இந்த காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கெட்ஸ் மோர். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த லெதர் பேக்ஸும் இந்த ஹேண்ட் பேக்ஸும் விற்கும் போது she will face some consequences in the households. There is no respect at all. In other words, we call there is an interference. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகுது. இந்த ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் ஆக they lose their revenue. ஸோ என்ன திங்க் பண்றாங்க அப்படின்னா why can't we go for an ஆன்லைன் பேஸ்ட் செல்லிங் ப்ராசஸ். ஸோ நான் வந்து ஏன் ஒரு ஆன்லைன் பேஸ்டு செல்லிங் ப்ராசஸ் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க திங்க் பண்றாங்க. அண்ட் லேட்டர் ஆன் அவங்க சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. தென் she reap ஹியூஜ் பெனிஃபிட்ஸ். நிறைய அவங்களுக்கு காசு வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ அது மூலியமா அவங்க அதில் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா there are the values of an entrepreneur. So many values. On that, the first value is confidence. And the second thing is independent to do something. The third value is perseverance. And the fourth one is open mindedness, ready to accept the mistakes. So these three are the four characteristics or four values for a young entrepreneur, right? I will give you a small example over here. Can anyone let me know, right? With these questions, right? When Rohit was running a special hair salon in Bida, a young boy came to him and asked him to give a Justin Bieber haircut. But he doesn't know, and he searches on the internet and finds the pictures. Can anyone let me know what is the value that Rohit have? For your understanding, I have taken this question. Okay, fine. I don't think there is any interaction. Yes, Joshua, Rohit has no value. I think I can speak to Joshua alone. In fact, it is Ashwin. Rohit has no value. An entrepreneur should be aware and must be well updated in the respective field. Sorry, Ashwin. Rohit has certain value. He is having a value of open mindedness to learn something. That is a value that he can get as an entrepreneur. Right? That's the first thing that you need to learn
in the skill set of an entrepreneur. Okay, straight away I can go to the other aspects as well. And apart from this, there are certain skill sets for a young entrepreneur to succeed in their life. The first thing is to think of in an optimistic way and to have an instinctively to start problem solving. In other words, to take on an initiative. And the next thing is the desire to lead. You should have some leadership skills on this journey. And you should have some self motivation. Apart from this, is a quite interesting factor which we call it as risk tolerance. It's a essential factor for an individual to get into this entrepreneurship. You need to take a risk alone and to take up the decision on your own on the speculated time period. Entrepreneurial journey is always uncertain, but to take part in this journey, you need to take on this factor. And the last factor and this skill set is resilience. You should have the capacity to recover quickly and to adapt to this new environment. Next to that, as I said earlier, in general, these are the essential skills required to become an entrepreneur. In addition to that, I just want to let you know the interpersonal skills for an entrepreneur. As I asked you in the first to listen something, Sam sir, your voice is not audible. ma'am, am I audible now? Yes, sir, yes. Fine, ma'am. Just a moment, my screen has stopped, so that's why I'm thinking. Okay, sir. Okay, no issues. I have lost the network. Okay, uh, as I said earlier, to listen something on the surroundings, that's the first interpersonal skill you need to take care of in this journey. And the second thing is to communicate with your targeted customers. You will have certain insights, but you need a certain strategy to communicate about your product and about your thought process to the clients. The third thing is you should have some leadership skills and motivation skills, as I said earlier, self motivation skills. In addition to that, negotiation. Negotiation is quite a prominent skill for an young age entrepreneur to highlight the differences between the people in the positive mindset and in the negative mindset. We are there to resolve the differences. So this is a quite distinct characteristics for an entrepreneur on this area, which will benefit in the both the ways for the clients and as well as the manufacturers. And I hope that are certain ethics which will give you uh, the respect, the integrity, and the fairness and the truth
on an interpersonal skills. Just a moment, ma'am. I can share my screen. Ma'am, I hope my screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yeah, thank you. Okay, I'll show you some pictures, right? Can anyone tell me, right? What is this? இது யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன பிக்சர் இது? ஓகே, ஒரு தள்ளுவண்டின்னு வச்சுக்கலாம், சரிங்களா? இந்த தள்ளுவண்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வருவாங்க? கேன் கோ ஃபார்வர்ட், முன்னாடி போகலாம், பின்னாடி வரலாம், பிரேக்கிங் சிஸ்டம்ஸ் கிடையாது, அண்ட் மோரோவர் ஒரு லிஃப்டிங் பொசிஷனும் கிடையாது, அப் அண்ட் டவுன் ப்ராசஸும் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் ட்ராபேக். ஒரு யங் கிட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ்க்காகவே ஒரு சைக்கிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டீரிங் வீல் மெக்கானிசத்தை நம்ம இந்த ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் மூலமா பண்ணும்போது இந்த தள்ளுவண்டியிலையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்டீரிங் வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணி லிஃப்டிங் அப் அண்ட் டவுன் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸை கொண்டு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு அந்த டவுன்ல இந்த ஒரு சின்ன பொண்ணுனால ஆன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங்க் இஸ், எதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், அவங்கனால என்ன பண்ண முடியலை, ரைட்? பிகாஸ் அந்த ப்ராப்ளத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் திங்கிங் ஃபார் அ ஸ்கில் செட் அண்ட் அன் ஆட்டிடியூட் ஓவர் ஹியர் இஸ் டு திங்க் ஆன் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். நாம அந்த ப்ராப்ளத்தை இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இன்னொரு வழிமுறையை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணணும். அண்ட் த தேர்ட் திங் இஸ், வாட் இஸ் த மினிமம் requirement டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம். என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன requirement, என்ன ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுனா எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்துல நம்ம வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். That's it. Third thing. Fourth thing is how to implement that minimum requirement in our existing system. And fifth thing is pilot and replan, right? நம்ம அதை பண்ணும்போது there are certain trial and error, so you can replan and then implement, then you can replan and implement until it gets succeed. So this is how your skills can be utilized for converting your idea into a product. So in all together we call a small initiative or a small work can change the life of an individual or to a society or to a community.
That's why I can relate, know yourself with your family, with your community. That paves the way for the skill set of an individual. You can also realize an individual who comes from background for a street vendor, that girl belongs to that street vendor family. So she immediately do that for a school project. On that basis, she gives this product at a free of cost to a local vendor for the livelihood of their entire community. So this is the first and foremost skill set to thirst for developing a product that solve the problem of this local community. On to the next, as I said earlier, the creativity over there, the innovation over there, and the critical thinking for solving that problem. Ma'am, I would like to end up because if there is any queries, yeah. Okay, sir. So, students, if you have any questions, you can unmute and ask. Joshua, you wanted to ask something, right? So, no questions? Joshua, if you want to ask something, you can unmute. Okay, so I hope you don't have any questions. So, on behalf of Hindustan College of Engineering and Technology, I would like to thank Mr. Sam Jaikumar for his wonderful session for today's workshop. So, thank you, sir, for being with us and sharing your ideas on entrepreneurial skills, attitudes, and behavioral development. We would like to have many sessions with you in the near future. So, thank you for being with us. And I also thank all the student participants for being with us. The feedback form will be posted now. You can fill the form, and based on your attendance, you will be getting your certificates. So, kindly fill your form before you leave the session. Okay, so thank you all for being here. So, in a minute, I'll post the feedback link. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. So the feedback link is being posted in the chat. You can click onto it and give your feedbacks. So the feedback form will be open for another 10-15 minutes. So we expect all the participants to kindly fill the feedback. So once again, I thank all the faculties and student participants from various departments or institutions for being a part of this workshop. Thank you all for making this workshop a success. Thank you.